আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এখানে অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের জন্য আমাকে একটা নোটিশ দিয়েছে। তো আমি কয়েকবার করেছি, আহ, কিছু ডকুমেন্ট সাবমিট করেছি, তারপরও এই নোটিশটা আমাকে দিচ্ছে এখনো। তো সেটা অ্যাপ্রুভ করে নেয়, বারবার রিজেক্ট করে দিয়েছে। এই জন্য আমি এখন পেইনিয়ার সাথে লাইভে কথা বলবো। তো আপনার সাথে থাকুন এবং দেখুন যে কিভাবে লাইভে কথা বলে। তো আপনারা যদি প্রবলেম ফেস করেন, অনেকে লাইভে কথা বলতে প্রবলেম ফেস করে, আমিও ফার্স্ট প্রবলেম ফেস করেছি। তো গুগল থেকে বিভিন্ন হেল্প নিয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করতেছি। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এই যে লিঙ্কটি, এটা হচ্ছে সাপোর্ট লিঙ্ক। এই লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব। তো এখান থেকে আপনি মেসেজ করতে পারবেন, লাইভ চ্যাট করতে পারবেন, তাছাড়া ডাইরেক্ট লাইভে কথা বলতে পারবেন, কলিং আস এই সিস্টেমে কল আস। তো এখন হচ্ছে দেখি আমাদের রেকর্ডটা হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, তো কল আসে যাই আমরা। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এমডি নাসিম লেখা আছে। এটা হচ্ছে বর্তমান হচ্ছে আমি লগ ইন করে আছি পেনিয়রে। তো আপনার পেনিয়রে লগ ইন করে নেবেন ফার্স্ট। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমি ইউএস সিলেক্ট করব এখান থেকে, এবং হচ্ছে এই যে নাম্বারটা। তো আমরা কথা বলবো কোথা থেকে, মূলত এই নাম্বার ডাইরেক্ট ফোন দেবো না, আমরা হ্যাং আউটের মাধ্যমে কথা বলবো। তো এখানে আপনি আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেলটা লগ ইন অবস্থায় রয়েছে অলরেডি। তো আমি এখন হ্যাং আউটে ঢুকবো, গুগল হ্যাং আউট। তো গুগল হ্যাং আউটসে ঢুকলে আপনার ইমেলটা অবশ্যই লগ ইন করে রাখবেন। তো আমি এখন এই যে নাম্বারটা কপি করে নিউ কনভারসেশন, তো এখানে আমি পেস্ট করলাম। তো আমার চলে আসছে। তো আপনাদের এভাবে চলে আসবে। আপনি ক্লিক করলে, এখানে যদি ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফোন নাম্বার চাবে। এই নাম্বার যদি ক্লিক করেন আপনার ফোন নাম্বার চাবে, এবং ফোন নাম্বার একটা ভেরিফিকেশন কোড যাবে, ওখান থেকে আপনি ভেরিফিকেশন করে নেবেন। তো আমি আগে একবার কথা বলেছিলাম, এজন্য আর ভেরিফিকেশন চাচ্ছে না। তো আমি যদি ডাইরেক্ট এখানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে কলিংয়ে চলে যাবে ডাইরেক্ট। তো আপনার ভেরিফিকেশন করে নেবেন। আমি ফার্স্টই কলিংয়ে চলে যাচ্ছি। তো এই যে কল গিয়েছে অলরেডি। Welcome to Payoneer. For English, please press 1. Para español, por favor, presione 2. Для получения информации на русском языке, пожалуйста, তো ইংলিশের জন্য ওয়ান ক্লিক করতে বলেছে, আমি ওয়ান ক্লিক করলাম। If you are calling about a recent closure of your Payoneer card by Payoneer, please be advised that Payoneer customer care may not be able to unblock this card. We invite you to order a new card from the Payoneer cards page in your online account, accessible from the settings menu. Please note that the card service is subject to eligibility and that you may be requested to provide additional information as part of the card issuing process. For customized service and a shorter waiting time, please provide us with information to locate your account more quickly. To enter your customer ID, please press 1. To enter the number with which you signed up to Payoneer, please তো আমরা ওয়ান ক্লিক করলাম, কাস্টমার আইডি enter দেব। your customer ID number, followed by the pound key. তো এখন আমরা কাস্টমার আইডি নাম্বার চেয়েছে। তো কাস্টমার আইডি নাম্বার আপনি লগ ইন করলে এখানে কাস্টমার আইডি নাম্বার পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে আপনার কাস্টমার আইডি নাম্বারটা দিয়ে রাখবেন। Please enter your customer ID তো number, ফার্স্টে followed আমরা by the pound কাস্টমার key. আইডি টাইপ করছি 3851। তো আমার কাস্টমার আইডি নাম্বারটি অলরেডি আমি ক্লিক করে এখানে করছি, সাবমিট করেছি। Thank you. Please wait while we access your account information. For questions about a pending payment, press 1. For updating your bank details, press 2. To learn about additional Payoneer services tailored especially for you, press 3. If you are calling about a Payoneer card, press 4. For তো other আমার inquiries, Payoneer press card-এর 5. সমস্যার জন্য For 4 ক্লিক information করলাম। on ordering a Payoneer card, press 1. To speak to a customer care associate, press 2.
তো টুতে ক্লিক করলাম In order to কাস্টমার direct you to the appropriate customer associate, please select one of the following options. If you are calling about a pending payment, press 1. If you are calling about an existing dispute, press 2. For other inquiries, press 3. আচ্ছা ওয়ানে ক্লিক করলাম। Please hold for the next available customer care associate. This call may be recorded for quality assurance. You are currently number 1 in the queue. Thank you for holding. You are currently number 1 in the queue. Thank you for holding. You are currently number 1 in the queue. Thank you for holding. You are currently number 1 in the queue. Thank you for calling payoneer customer care. This is Trish. How may I help you? Hi, I am Nasim. Oh, hi, Sir Asim. And how may I help you with your payoneer? Achha, I am facing a problem for address verification. Oh, I'm sorry if the documents in your verification center is not yet approved, but let me help you with this one. And then before we proceed, let's verify your account. May I have your first and last name that is associating your payoneer? Sorry? May I have your name, your full name? Achha. Wait. I'm sorry? Your... Okay, thank you. And how about your date of birth?
date of birth, wait. Thank you. And lastly, for your security question, what is the first name of your closest childhood? Okay, thank you very much for verifying your account. And I can see here in my end that the government issued ID was already approved except for address verification in your account. So I will do now is to send you an email and then attach to this email the documents that we accepted in the address verification section, okay? Actually, I want address verification on my account a few days ago. I gave all the information, but what is response to my account is not verification. Reason my account is not verified. I'm sorry if we didn't accept the documents in your account, but one of the reasons why is because of the insufficient quality. Achha, I already used my account document for verification. So I was not accept. I gave the document of the current bill, but did not accept it. I am really disappointed. Yes, I understand that, sir. I also use my government bank account. I am already to submit data, but not accept it. Yes. So I already sent you an email. Just check the documents that we needed in your account, okay? Sorry? I already sent you an email for the proof of residence in your account. Bank account? Yes, sir. Okay. And then follow the steps or the procedure regarding to the documents in your account. Okay. Okay. Do you have any further questions except for this one? I provide you all document. Yes. And then I will send you an email for the qualification for the documents in your account. What qualification? I send you an email, sir. Email. Okay. Yes. And then we will receive it after this call. Where send you? Thank you, sir. No, sir. I sent you an email, follow the step-by-step process. Okay? Regarding to the documents that you will submit in your account. Oh, okay. Thank you. Welcome, sir. And it was a pleasure helping you today. Thank you for calling us. Have a great day. Take care of yourself and with your health. Bye for now. Okay, thank you.
হ্যাঁ, তো আমরা পেইনের সাথে কথা বললাম। তারা বলল যে ইমেলে সেন্ড করবে তারা সম্পূর্ণ আহ, কি কি দরকার আমাদের। তো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি উপকারে আসবে। তো যদি ভিডিওটি পছন্দের হয় সেক্ষেত্রে আপনি সাবস্ক্রাইব করে সাথে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। এসব